আসসালামু আলাইকুম। এখন একটা বিষয় আপনার আলোচনা করতেছি, সেটা হলো একজন ব্যবস্থাপক বা ম্যানেজার অথবা আধিকারিক হিসেবে আপনি কীভাবে সফল হবেন, হাউ টু বিকাম এ সাকসেসফুল ম্যানেজার অর আধিকারিক অথবা কর্মকর্তা। তো আপনার সফলতা কী কী নির্ণায়কের উপরে নির্ভর করছে? হট ফ্যাক্টরস maybe useful for you, for your success in your workplace. What is that? Better management সংক্রান্ত কিছু টিপস we can discuss here. প্রথমে আমি যে কাজটা করব সেই কাজটার উপরে আমার নিষ্ঠা থাকতে হবে, এক। দুই, একাগ্রতা থাকতে হবে। তিন, এটা আমি পুরোপুরি সন্তুষ্ট চিত্তে কাজটাকে গ্রহণ করতে হবে। এখানে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব বা ফ্রিকশনাল এমপ্লয়মেন্ট, সাংঘর্ষিক কোনো চিন্তা ভাবনা করা যাবে না। অর্থাৎ I should take my workplace most dear place, সুন্দর প্লেস হিসাবে এটাকে গ্রহণ করতে হবে। এখন those who are developed country in the world, they're asking from the employees the utmost output, সর্বাধিক অপটিমাম সার্ভিস তারা চায়। তো as they are paying, so they like to get optimum service, optimum output from the manager, from the employee, from the official or personnel, whoever you can say. তো কীভাবে সেটা সম্ভব? আমি what I have got, I should be satisfied with that job. For that time, this is the important time, this is the important job, this is the important person. তো এই জিনিসগুলো যদি আমরা মাথায় না রাখি তাহলে আমরা সফল হতে পারবো না। ওই যে একটা কথা চালু আছে, honesty is the best policy. The dimension of honesty is what? What is the dimension of honesty? অনেস্টির মাত্রা কি? থিঙ্কিংয়ের অনেস্টি, কাজের ভিতর অনেস্টি, চিন্তায় সততা, কর্মের সততা, কাজে ফাঁকি না দেওয়া, এবং টু দ্য বেস্ট অফ আওয়ার ক্যাপাসিটি উই ডু আওয়ার জব হোয়েভার উই আর। আমরা যেখানেই থাকি না কেন, উই শুড ডু আওয়ার জব উইথ আওয়ার বেস্ট if we try to be successful. But in many cases what we are observing, আমরা কি দেখছি? We are suffering from some inferiority complex. This is not my job, likely, but it is not so good idea. We should do our best, render our service. This is the honesty. Honesty is the best policy. How? Why?
আমরা আমাদের চিন্তা কর্মে যদি সততা অবলম্বন করি, আমরা অনেস্টলি আমাদের কাজগুলো করি, তাহলে কাজ আমাদের খুঁজবে। কিন্তু in many cases we are, to some extent, or in many cases we are a smaller extent বা greater extent বা larger extent বা narrower sense বা broader sense, we are to some extent we are miser. We are trying to keep ourselves not to do the good to the society, for the welfare of the society. That is the impediment, hurdle in our thinking, in our work. We should expedite our speed of work and quality job. So we should think and we should develop our thinking ability to do good job. This should be first factor. As according to Allah the Almighty tells in chapter 18, verse number 30, do the best what you can do. তুমি তোমার উত্তমটা করো। But in most cases, to some extent, we are lazy. Laziness is our enemy. It is the hidden enemy. Another factor is that we should give some much more time, the time that is destined or determined, such and such hour, this and that, but we do some more time. We should spend some much more time in our workplace so that we can be able to prove ourselves we are much more skilled. This is the basic principles to develop the quality. But in many cases, we are not doing so. আমরা সেটা করছি না. This is the errors. This is the shortfalls. This is the shortcomings of our thinking, of our job, or to develop our skill. We are raising some objections, excuse. This is the negative side, this is the negative side, this is the negative thinking. But we should think positively everywhere, wherever we are. How many times? That may be 1 day, 2 days, 1 hour, 2 hours. Whatever time, we should do our best. That should be our sincerity. And that will be tested by the great creator of the universe and the employer and the employee will be evaluated. And the importance of the employee will increase. The importance of the employee will increase to the employer. Why? The employer separate the employee because he is not getting his optimum output from the employee. As the company or the state or the country or whoever may be entrepreneur, if thinks so, that is the problem. So we should think about our ability, we should develop our ability, skill. That should be the motto. But
We are, in many cases, are selfish. We are not honest in our thinking. This is the main problem we are facing. But we do not analyze our own self, our own activities. This is the problem. This is the hurdle to develop the skills. So we should take our job as our own. If we try to be good, আমরা যদি ভালো হতে চাই, ভালো করতে চাই, তাহলে আমাদের কি করণীয় আছে? আমাদের করণীয় হলো আমরা যেখানেই কাজ করি না কেন আমরা ভালোভাবে কাজ করব। আমরা আমাদের কাজে কোনো রকম শৈথিল্য দেখাবো না। আমরা আমাদের কাজে কর্মে যথাসাধ্য সিনসিয়ারিটি দেখানোর চেষ্টা করব। তাহলে কিন্তু কাজের অসুবিধা হবে না এবং হয় না। তো এই জিনিসগুলো যদি আমরা আমাদের স্বাভাবিক বিবেক বুদ্ধি দিয়ে চিন্তা করি, তাহলে আমরা কিন্তু সহজে এটা বুঝতে পারি। এটা এমন নয় যে বোঝা যায় না। কিন্তু ব্যাপারটা হলো এই যে আমরা যে যেখানে থাকি সেখান থেকে আমরা মনে করি যে আমি পণ্ডিত। এই জন্য আমাদের কি করা দরকার? হোয়াট শুড উই ডু? উই শুড ওপেন আওয়ার মাইন্ড টু লার্ন মাচ মোর ফ্রম আদার্স। অন্যদের থেকে শেখা উচিত। যদি আমরা না শিখি তাহলে আমরা আমাদেরকে ক্রমান্বয়ে ডেভেলপ বা উন্নত থেকে উন্নততর, অধিকতর উন্নত করতে পারবো না। আমাদের স্কিল, আমাদের দক্ষতা, পারঙ্গমতা, ক্যাপাবিলিটি এটা আমরা ডেভেলপ করতে পারবো না। এটা আমাদের চিন্তা করতে হবে। আর যদি চিন্তা না করি তাহলে we should face the problem of unemployment. So another thing is that when we learn something, we learn wholeheartedly, আন্তরিকভাবে, পুরোপুরি আন্তরিকতার সাথে আমরা এটা শিখব। তাহলেই in the competitive sectors, particularly I am discussing now about job, we can have a space to have a job, because in our learning period, in our working period, everywhere we should do our best. We should try. But in the course of life, in the course of work, we may do wrong. This is the trial and error method we can proceed ahead. আমরা আগাতে পারি। তো এভাবে আমরা আমাদের বেস্ট যেটা সেটা করতে পারি। কিন্তু আমরা তো সেটা করছি না। না করে আমরা আত্মবিশ্লেষণ, সেলফ অ্যানালাইসিস না করে, উইদাউট ডুইং সেলফ অ্যানালাইসিস, উই আর ক্রিটিসাইজিং দ্য আদার্স। উই শুড নট look at others, but we should look ourselves, myself.
ourselves what I have done, how much success, how much successfully, and what is my loopholes. These should be taken into account. এটা আমাদের হিসাবের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। যদি আমরা নাই নেই তাহলে কিন্তু কিছু কাজ হলো না। শুধু শুধু নিজেকে দোষারোপ করা, নিজে নিজে উত্তেজিত হওয়া, নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করা আসলে কিছুই নাই। Whatever we have, it is the result of my work, what I have done. আমি যে কাজটা করি তারই ফল আমি ভোগ করব। In many verses of the Holy Quran, in Torah and enzel, Allah tells many times in the past books revealed by Allah the Almighty to the messengers for the humanity, for the welfare, for the peace of the humanity. Many times Allah tells it. So we should look first ourselves, what is my position, what my position is, what my ability is. I can say whatever I have gathered my learning period and working period. If we do our job, if we learn sincerely, and thereafter when we enter in the job, in the work, if we do our work with utmost sincerity, success is must. No failure. No failure. Allah tells in chapter 11, verse number 115, the people who do honest job and think honestly, Allah tells, I never make it fruitless. আল্লাহ বলছেন যে যারা সত্য কর্ম করবে, সৎ কাজ করবে, সততার সাথে, ন্যায়ের সাথে, তাদের কর্ম আমি কখনোই বিনষ্ট করব না, নিষ্ফল করব না। তো এই অঙ্গীকার তো কনস্ট্যান্ট, it is constant, it is applicable to all the humankind, person to person, group, class to class. ব্যক্তি শ্রেণী যারাই এভাবে কাজ করবে, they will get their best result. As Allah tells in chapter 10, verse number 26 and 27. Particularly we can mention here chapter 10, verse number 26. The people, those who do the righteous job will be rewarded accordingly. তারা যারা সৎ কাজ করবে, কাজে ফাঁকি দিবে না, তারা সুন্দরভাবেই আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কৃত হবে এবং পুরস্কার পাবে। How nice the trees, how nice the green tree and the grass is. If you look at this, your eyesight will be sharpened, your eye will be well and good. So this is the creation of Allah Almighty. So the wise man and man of wisdom learn from the creation of nature. So we are talking about our working place. How should we be able to keep our job intact?
and another job we can get. Finally, we conclude like this. When we learn, we should learn with sincerity and honestly. And when we enter in job or work, we do our best. We should do our best what we have, our ability. Never we should think carelessly, indifferently, but we should give our attention to our work. Then, inshallah, Allah will give the result, Allah will give reward, and the person will be successful in their place. May Allah bless us, all of us, with the knowledge, wisdom, peace, and happiness. Thank you. Now we are waiting for our Maghrib prayer. Now time is in America is afternoon, 8:11. মানে 8:11, এখনো সূর্য ডুবে নাই, সূর্য ডুবে যাবে 2-4 মিনিট পরে মাগরিবে রক্ত হবে। এখনো কিন্তু ফর্সা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। বাংলাদেশে এখন বোধহয় সূর্য উঠছে, এখানে এখনো সূর্য মেঘের আড়ালে পড়ে গেছে। তো আমরা আমাদের যে জায়গায় থাকি, যখন শিখবো মনোযোগ দিয়ে শিখবো, ফাঁকি দিব না। আর যখন কাজ করব মনোযোগ দিয়েই করব, যে কাজটাই আমরা পাই সেটাই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। তাহলে যে ফ্রিকশনাল এমপ্লয়মেন্ট, সাংঘর্ষিক বেকার, সাংঘর্ষিক কর্ম, এটা থাকবে না। এর দুঃখবোধ থেকে আমরা নিজেদেরকে বাঁচাতে পারবো। এবং কোনো এক আমি কীভাবে সহজে জব কর্ম পাওয়া যায় এ বিষয়ে আলোচনা করব ইনশাল্লাহ। ততক্ষণ থাকেন, আগামীকাল আবার দেখা হবে। আল্লাহ আপনাদের সকলকে ভালো রাখুন, সুস্থ রাখুন, প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখেন। শেষে আমাকে একটু দেখেন। শেষ করছি।